Hari Bol, Hari Bol. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, Namachara Haridas Thakur ki jai, Prem Sagaho Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivedanta ki jai, Sri Radha Krishna Gopa Govida Shabha Kudda Radha Kudda Giri Govardhan ki jai, Sri Vrindavan Dham ki jai, Navadip Dham ki jai, Ganga Jumana Tulsi Bhakti Devi ki jai, Ananda Koti Vaishnava Vidya ki jai, Samaveta Bhaktivedanta ki jai, Go Prevedandi. All glories to several devotees, all glories to several devotees, all glories to several devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Punjabi Hari Gopi Janavallabha Girivardhari Yasoda Nandanam Braja Janaram Jana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Jaya Radha Madhava Punjabi Hari Jaya Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Raja CC with AC. Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Haridas Thakur ki jai. Prem Sagaho Sri Krishna Chaitanya. Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivedanta ki jai, Sri Radha Krishna Gopa Govida Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai, Sri Vrindavan Dham ki jai, Navadip Dham ki jai, Ganga Jumana Tulsi ki jai, Ananda Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samaveta Bhaktivedanta ki jai, Go Premanandi, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Navani Paschatade Shatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 12, Chapter 11, Verse 9. Yāvān ayaṁ vai puruṣo yāvatyā saṁsthayā mitaḥ tāvān asāv mahā
puruṣo loka-saṁsthayā. Yāvān, to which extent ayam, this, vai, indeed, puruṣa, ordinary individual person, yāvatyā, extending to which dimensions, saṁsthayā, by the position of his limbs, mitaḥ, measured, tāvān, to that extent, asau, he, api, also, Mahāpuruṣa, transcendental personality, loka-saṁsthayā, according to the positions of the planetary systems. Translation: just as one can determine the dimensions of an ordinary person of this world by measuring his various limbs, one can determine the dimensions of the Mahāpuruṣa by measuring the arrangement of the planetary systems within his universal form. Upon his chest, the almighty unborn personality of Godhead bears the Kaustuba gem, which represents the pure spirit soul, along with the Shivatsavar, which is the direct manifestation of this gem's expansive effulgence. His flower garland is his material energy, comprising various combinations of the modes of nature. His yellow garment is the Vedic meters, and the sacred thread, the syllable Om, composed of 3 sounds. In the form of his 2 shark-shaped earrings, the Lord carries the processes of Sankhya and Yoga, and his crown, bestowing fearlessness on the inhabitants of all the worlds, is the supreme position of Brahmaloka. Ananta, the Lord's sitting place, is the unmanifest phase of material nature, and the Lord's lotus throne is the mode of goodness endowed with religion and knowledge. The club the Lord carries is the chief element, prana, incorporating the potencies of sensory, mental, and physical strength. His excellent conch shell is the element water, his Sudarshan disc the element fire, and his sword, pure as the sky, the element earth, ether. His shield embodies the mode of ignorance, his bow, named Saranga, time, and his arrow-filled quiver, the working sensory organs. His arrows are said to be the senses, and his chariot is the active, forceful mind. His external appearance is the subtle objects of perception, and the gestures of his hand are the essence of all purposeful activity. Purport: all activities ultimately aimed at the supreme perfection of life, and this perfection is awarded by the merciful hands of the Lord. The gestures of the Lord remove all fear from the heart of a devotee and elevate him to the Lord's own association in the spiritual sky.
Text 17, the sun globe is the place where the Supreme Lord is worshipped. Spiritual initiation is the means of purification for the spirit's soul, and rendering devotional service to the personality of Godhead is the process for eradicating all one's sinful reactions. Purport, one should meditate on the fiery sun globe as the place where God is worshipped. Lord Krsna is the reservoir of all effulgence, and thus it is fitting he is properly worshipped in the glowing sun. Playfully carrying a lotus, which represents the various opulences designated by the word bhaga, the Supreme Lord accepts service from a pair of chamara fans, which are religion and fame. O Brahmanas, the Lord's umbrella is his spiritual abode in Vaikuntha, where there is no fear, and Garuda, who carries the Lord of Sacrifice, is the threefold Veda. The goddess of fortune, Shri, who never leaves the Lord's side, appears with him in this world as the representation of his internal potency. Vishvaksena, the chief among his personal associates, is known to be the personification of the Pancharatra and other tantras, and the Lord's 8 doorkeepers, headed by Nanda, are his mystic perfections, beginning with Anima. Purport, according to Srila Jiva Goswami, the goddess of fortune is the original source of all material opulence. Material nature is directly controlled by the Lord's inferior energy, Mahamaya, whereas the goddess of fortune is his internal superior energy. Still, the opulence of the Lord's inferior nature has its source in the supreme spiritual opulence of the goddess of fortune, as stated in Hayasirsha Pancharatra Paramahir Devas Yat Shakti Shir Ihodita Shri Devi Prakriti Prokta Keshava Puruṣa Smrta Na Vishnu Na Vina Devi Na Hari Padmajam Vina. Supreme Lord is Lord Hari, and his potency is known in this world as Sri. Goddess Shri is known as Prakriti, and the Supreme Lord Keshava is known as Puruṣa. The divine goddess is never present without him, nor does he ever appear without her. Also, Vishnu Purana states, Nityaiva Sujigam Mata Vishnu Shri Anapayini Yata Sarvagato Vishnu Siddhaveyam Dvijottama. She is the eternal mother of the universe, the goddess of fortune of Lord Vishnu, and she is never separated from him. In the same way that Lord Vishnu is present everywhere, so is she, O best of the Brahmanas. Also in Vishnu Purana, Evam Yata Jagat Swami Deva Devo Janardana Avataram Karotjeva Tata Shri Sahayini. Thus, in the same way that the Lord of the universe, the god of Janardana, descends to the world, so his consort, the goddess of fortune, does also. The pure spiritual status of the goddess of fortune is described in Skanda Purana. Param Tvaksharam Yasa Prakritir Jada Rupika Shri Para Prakriti Prokta Chaitana Vishnu Samsraya Tamaksharam Param Prahu Parata Paramaksharam Hayir Evakila Guno Pyakshara Trayam Iritam. The inferior infallible entity is that nature who manifests as material world. The goddess of fortune, on the other hand, is known as a superior nature. She is pure consciousness and is under the direct shelter of Lord Vishnu. Well, she is said to be the superior infallible entity. That infallible entity who is greater than the greatest is Lord Hari himself, the original possessor of all transcendental qualities. In this way, 3 distinct infallible entities are described. Thus, although the inferior energy of the Lord is infallible in her function, her power to manifest temporary illusory opulences exists by the grace of the internal energy, the goddess of fortune, who is the personal consort of the Supreme Lord. In Padma Purana the Padma Purana lists 18 doorkeepers of the Lord: Nanda, Sunanda, Jaya, Vijaya, Chanda, Prachanda, Bhadra, Subhadra, Datta, Vidatta, Kumada, Kumadaksha,
Pundariksha, Vamana, Sankukarna, Sarvanatra, Sumukha, and Supratishta. So this whole chapter is a description of the universal form. And is generally consists of the elements and planets of the material world. And these different features of the Lord, such as his sword or his club or his lotus, represent things in the material world. So in this way, the whole material world is a form of the Supreme Lord. But it is not directly the Lord who has a spiritual body, it's actually material. But this is a method by which we can understand that everything in the material world is ultimately related to the Supreme Lord. And as I previously explained, this is a meditation for less advanced people. But it is useful because in this way a person can develop faith that the Lord is controlling the material world. A step above this is to realize that the Lord has a spiritual form which is not made of material elements at all, but he does still manifest this material world and control it. So this we call the Paramatma feature of the Lord. And because the material world is a little bit complicated, this Paramatma functions in three ways. On the broadest level, he is Mahavishnu. And he is the master of all of Prakriti. And then his expansion is Garbhodakshay Vishnu. Who is the presider of one material universe. And then we have Garbhodakshay Vishnu, who monitors each jiva within each universe. So on three levels, this Paramatma is monitoring the material world. So as Mahavishnu, he's monitoring all the Prakriti, all the jivas in existence. Yes, Garbhodakshay Vishnu, he's monitoring the matter and the jivas within one universe as a whole. And as Kshiradakshay Vishnu, he's monitoring one little jiva within the universe. So in this way we have one Mahavishnu and I guess millions of Garbhodakshay Vishnus because there's millions of universes. And then we have billions and billions and billions of Kshiradakshay Vishnu because there's so many jivas. In this way, the Supreme Lord monitors and ultimately controls everything in the material world. But this form is spiritual, whereas this Virat Rupa is material. So therefore, it is explained in the second canto of Bhagavatam that the more advanced yogi will meditate on the Paramatma feature, not on the
அதனால வந்து 2வது காண்டம் பாகவதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ரொம்ப உயர்ந்த யோகிகள்லாம் வந்து பரமாத்மா வடிவத்தில் தான் வந்து தியானம் பண்ணுவாங்க, இந்த விஸ்வரூப பாவத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So, the advantage of meditating on the universal form is, or the plus point we can say, is that at least that yogi who meditates on the universal form is meditating on a form. அந்த விஸ்வரூபத்தில் வந்து தியானம் பண்ணக்கூடியவர் வந்து பகவானுடைய உருவத்தில் வந்து குறைந்தபட்சம் தியானம் பண்ணுறார். But when the yogi meditates on the paramatma feature, he's meditating on a spiritual form. ஆனால் யோகிங்கிறவர் வந்து பரமாத்மா பாவத்தில் வந்து தியானம் பண்ணாருன்னா அந்த உருவம் வந்து ஆன்மீகமான உருவம். However, we also know there is a form superior to the paramatma form. இதோட நம்மளுக்கு பரமாத்மா வடிவத்தை விட உயர்ந்த வடிவமும் நம்மளுக்கு இருக்குது. That form is the form of Bhagavan. அதுதான் பகவான் சொல்லப்படுது. So what is the difference? அது என்ன வித்தியாசம்? In one sense, that form of Mahavishnu is very similar to the forms that exist in Vaikuntha. ஒரு வகையில் சொல்ல போனா அந்த மகாவிஷ்ணுக்கும் வைகுண்டத்தில் இருக்கிற உருவங்களுக்கும் வித்தியாசம் வந்து இல்லை. So the difference is the function. வித்தியாசம் என்னன்னா அவங்களுடைய செயல்பாடு. Paramatma is presiding over the material world. பரமாத்மா வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து வசிக்கிறாரு. And therefore he manifests qualities suitable to pervading and controlling the material world. அதனால அவர் வெளிப்படுத்தக்கூடிய குணங்கள் வந்து இந்த உலகம் ஃபுல்லா விரிவங்கப்படுத்துறது, இந்த உலகத்தை கட்டுப்படுத்துறது அந்த மாதிரி இருக்கு. And the forms of Bhagavan have nothing to do with the material world directly at all. ஆனா பகவானுடைய வடிவம் வந்து இந்த பௌதிக உலகத்துல பண்ணாதது ஒண்ணுமே கிடையாது. They're only performing pastimes with their devotees in the spiritual. அந்த பகவான் வடிவம் வந்து ஆன்மீக உலகத்துல பக்தர்களோட லீலைகள் மட்டும் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். So that form of Bhagavan manifests many more qualities than the Paramatma form. அந்த பகவான் வடிவம் வந்து பல குணங்களை வெளிப்படுத்தும் பரமாத்மா அந்த வடிவத்தோடு ஒப்பிடும்போது. So we have these forms of the Lord, but ultimately the most complete form is the form of Bhagavan, who manifests not only form but much more qualities than the Paramatma form. ஸோ நம்மளுக்கு வடிவங்கள் வந்து பல இருந்தாலும் அந்த எல்லா வடிவங்களையும் வந்து பகவான் வடிவம் தான் வந்து பல குணங்களை வெளிப்படுத்துது. So therefore we are advised to worship the Bhagavan form through bhakti yoga. அதனால தான் வந்து நம்ம வந்து பகவான் வடிவத்தை வந்து பக்தி யோகத்தில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறோம். The result is we get a more complete realization of the Lord. அதனுடைய பலன் என்னன்னா நம்ம பகவானை பற்றி முழுமையாக வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். But the realization of Bhagavan can only be accomplished by bhakti. அந்த பகவானை புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து பக்தி பண்றதன் மூலம் தான் வந்து நிறைவடையும். So Bhagavatam says that through the process of yoga or through the process of jnana, you cannot see that form of the Lord as Bhagavan. நம்ம வந்து தியானம் பண்றது மூலமோ அல்லது ஞான யோகத்தின் மூலமோ வந்து அந்த பகவானுடைய உருவத்தை வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு வந்து பாகவதம் நமக்கு சொல்லுது. For the jnanis can realize the light from the toenail of Krishna. ஞானிகள் வந்து கிருஷ்ணருடைய பாத கமலத்தில் இருக்கிற ஒரு வெளிச்சத்தை தான் வந்து பார்ப்பாங்க. The yogis, if they realize Paramatma, can realize a little bit more than the light, maybe a little bit of the toenail. யோகிகள் வந்து பரமாத்மா வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து கொஞ்சம் அந்த பாதத்தில் இருக்கிற ஒரு அந்த வெளிச்சத்தை விட கொஞ்சம் அதிகமாக பார்ப்பாங்க. But they can never realize that full form of Bhagavan with all of his wonderful qualities because they do not do bhakti yoga. அவங்க வந்து பக்தி பண்ணாதனால வந்து பகவான்கிற வடிவத்தில் இருக்கிற எல்லா குணங்களையும் அந்த பகவான் ரூபத்தையும் அவங்களால வந்து புரிஞ்சிக்க முடியாது. So bhakti yoga is the process that gives that full realization of the Lord. அந்த பகவானை பற்றி முழு உணர்தல் எது கொடுக்கும்னா அந்த பக்தி யோகம் தான் கொடுக்கும். And it's through bhakti one develops rasa. பக்தியின் மூலம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரசத்தை வந்து வெளிப்படுத்த முடியும். It is through that rasa one develops bliss. அந்த ரசத்தின் மூலம் நம்மளுக்கு வந்து ஆனந்தம் கிடைக்குது. So therefore we call it the bliss of Brahman or whatever, but that bliss is nothing in comparison to the bliss in Bhagavan. பகவான்ல கிடைக்கிற ஆனந்தம் வந்து இந்த பிரம்மாண்ல கிடைக்கிற ஆனந்தத்தை விட வந்து ஒப்பிடு பிரம்மாண்ல கிடைக்கிறது வந்து சின்னது இது. So in this way we have various forms of the Lord, but they will give different types of realization.
அதனால பகவானுக்கு வந்து பல வடிவங்கள் இருக்கு. ஒவ்வொன்றும் வந்து ஒரு வகையான ஒரு புயலை கொடுக்கும். When we get to Bhagavan, of course, then we get full realization. பகவான் அப்படிங்கிற நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா எல்லா புரிதலும் கிடைக்கும். But even there, because there's different forms of Bhagavan, there's also various levels of realization of bliss. அந்த பகவான் அப்படிங்கிற அந்த வகைக்குள்ளேயும் பல வகைகள் இருக்குது. And Bhagavatam says that the best and the highest, most wonderful realization is that of Krishna. அந்த பகவான் அந்த வடிவத்திலையும் வந்து ரொம்ப அற்புதமானது யாருன்னா கிருஷ்ணர். This gives realization in the most beautiful form with the maximum degree of realization of quality. அந்த கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிற வடிவம் வந்து நம்மளுக்கு உயர்ந்த புரிதலையும் உயர்ந்த எல்லாத்துலேயும் உயர்ந்ததையும் நம்மளுக்கு கொடுக்கும். So therefore the Bhagavatam ultimately recommends the worship of Krishna. அதனால தான் நம்மளுக்கு பாகவதம் வந்து என்ன பரிந்துரைக்குதுன்னா கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுக்காக பரிந்துரைக்குது. So definitely these other forms of Bhagavatam are all spiritual, they give prema, but the prema is much less. உண்மையிலேயே பார்த்தோம்னா எல்லா பகவான் வடிவங்களும் வந்து நம்மளுக்கு பிரேமையை கொடுக்கும். ஆனால் அந்த கிருஷ்ணருங்கிற உருவம் தான் நம்மளுக்கு பிரேமை அதிகமாக இருக்கும். So in an attempt to be merciful to all the jivas of the material world, Bhagavatam is recommending the worship of Krishna. இந்த பௌதிக உலகில் இருக்கிற எல்லா மக்களுக்கும் கருணை காட்டுறதுக்காக வந்து பாகவதம் வந்து கிருஷ்ணரை வழிபடுறதுக்கு பரிந்துரைக்குது. In this way the jiva can realize the highest bliss. இந்த வகையில் வந்து ஜீவன்கள்லாம் வந்து உயர்ந்த ஆனந்தத்தை வந்து உணரலாம். So when we recommend people to worship Krishna, it is not simply to criticize or downgrade other forms of the Lord. இங்க வந்து கிருஷ்ணரை வழிபடுங்க அப்படின்னு சொல்றது மூலம் வந்து மற்ற வடிவங்களை வந்து நம்ம கீழே இறக்கி பேசுறோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. It's offering that particular person a chance to experience a higher bliss. இது வந்து உயர்ந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு இங்க உள்ள ஜீவராசிகளுக்கு ஒரு 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 வகை செஞ்சு கொடுக்கப்படுது. Of course, the nature of the jiva is such that each jiva has a slightly different perception of what is bliss. ஒவ்வொரு ஜீவன்களும் வந்து ஆனந்தம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு வகையான புரிதலோட இருப்பாங்க. And thus some jivas are very satisfied with worshiping Vishnu. அதனால ஒரு சில ஜீவன்கள் வந்து விஷ்ணுவை வழிபடுறதன் மூலமே திருப்தி ஆயிருவாங்க. Some are satisfied with worshiping Rama. சிலர் வந்து ராமரை வழிபடுறதன் மூலம் திருப்தி ஆயிருவாங்க. Some are satisfied with worshiping Nrsimhadev. ஒரு சிலர் நரசிம்மதேவரை வழிபடுறதன் மூலம் திருப்தி ஆயிருவாங்க. And others are satisfied with worshiping Krishna. மற்றவங்க வந்து கிருஷ்ணரை வழிபடுறதன் மூலம் வந்து திருப்தி ஆவாங்க. So they're all acceptable as bona fide forms of worship. இது எல்லாமே வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிபாடு. And thus we can never criticize any of these worship. அதனால இந்த எந்த வழிபாடையும் வந்து நம்ம வந்து ஒரு அவமரியாதை பேசக்கூடாது. At the same time, then we will see that ultimately the highest bliss is in the relationship with Krishna. அதே நேரத்திலேயே வந்து உயர்ந்த ஒரு புரிதல் என்னன்னா கிருஷ்ணரை வழிபடுறது. And thus we see that Lord Chaitanya, he would tell the pujaris in Srirangam that Krishna is higher than Vishnu. அதனால தான் வந்து சைத்தன்ய மகாபுரு வந்து சொன்னாரு கிருஷ்ணர் வந்து உயர்ந்த நபர் அப்படின்னு. But they could never give up that worship of Vishnu. ஆனா அவங்க வந்து விஷ்ணு வழிபடுறத வந்து விடவே இல்லை. So he never criticized them for that. அதனால அவங்கள வந்து நம்ம வந்து குற்றம் சாட்டக்கூடாது. At the same time, he pointed out, well, if Vishnu was so wonderful, why does Lakshmi want to join Krishna's Raslila? அதே அப்போ சைத்தன்ய மகாபுரு சொன்னாரு விஷ்ணு வந்து ரொம்ப அற்புதமானவர் இருந்தாருன்னா ஏன் வந்து லக்ஷ்மி வந்து ரசலீலையில வந்து ஈடுபடணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க? And no one could answer that question. அதுக்கு யாருமே பதிலளிக்கல. Nevertheless, they had faith in Vishnu, and therefore Lord Chaitanya did not try to change them. எப்படி இருப்போம் அவங்க வந்து விஷ்ணு மேல வந்து நம்பிக்கை வச்சிருந்ததுனால அந்த நம்பிக்கையை வந்து சைத்தன்ய மகாபுரு மாற்ற நினைக்கல. So in this way, the jivas may have their particular preference as far as forms of the Lord are concerned, and we can never criticize that. இந்த வகையில ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒரு வகையான உருவத்துல வந்து பக்தி பண்ணலாம். அதை வந்து நம்ம வந்து என்னைக்குமே வந்து குற்றம் சாட்டக்கூடாது. But at the same time, we also like to inform everybody of the nature of Krishna. அதே நேரத்தில் நம்மளுக்கு எல்லார்ட்டையும் வந்து கிருஷ்ணருடைய தன்மைகளையும் சொல்லணும்.
And those who are attracted to that, then they will worship Krishna. யார் வந்து அந்த அதில் வந்து கவர்ச்சி அடைகிறாங்களோ அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை வழிபடட்டும். So everybody's of different qualification. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தகுதி உடையவர்கள். And accordingly, they will have different types of worship. அதை பொறுத்து அவங்க ஒவ்வொரு வகையான வழிபாட வழிபடுவாங்க. So some yogis are qualified for Vishwarup worship. Some are qualified for Paramatma worship. ஒரு சில யோகிகள் வந்து விஸ்வரூபத்துக்கு வழிபடுற தகுதியானவங்க, ஒரு சில யோகிகள் வந்து பரமாத்மாவை வழிபடுறதுக்கு தகுதியானவங்க. Some Gyanis are qualified for Brahman worship. ஞானிகள்லாம் வந்து பிரம்மான் வழிபடுறதுக்கு தகுதியானவங்க. And all the devotees are qualified for Bhagavan worship. எல்லா பக்தர்களும் வந்து பகவானை வழிபட தகுதியானவங்க. But then among the devotees will have various attractions for various forms of the Lord. அந்த பக்தர்களுக்குள்ளேயும் வந்து பல வகைகள் வந்து பல வகையான வடிவங்களுக்கு கவர்ந்தெழுக்கப்படுறாங்க. So in this way, in the spiritual world, there is huge variety of forms of the Lord because of variety of jivas who have attractions for different forms of worship of the Lord. இந்த வகையில் எண்ணிலடங்கா பகவானுடைய வடிவங்கள் இருக்குது. ஏன்னா எண்ணிலடங்கா ஜீவராசிகள் எண்ணிலடங்கா அந்த உருவங்கள் மேலே கவர்ந்தெழுக்கப்படுறாங்க. So we can say the many forms of the Lord are a type of mercy of the Lord. நம்ம வந்து சொல்லலாம் பகவானுடைய எண்ணிலடங்கா உருவங்கள் வந்து பகவானுடைய கருணைன்னு சொல்லலாம். So through those various forms, the Lord fulfills the desire of the devotee to worship the Lord in particular way. அந்த பல வகையான வடிவங்களின் மூலம் வந்து பகவான் வந்து பக்தர்களுக்கு வந்து கருணையை கொடுத்து அந்த வடிவத்தில் வழிபடுறதுக்கு வழி செஞ்சு கொடுக்குறாரு. So in this way, the Lord has not just one form but many forms because he likes to satisfy the devotee. பகவான் வந்து ஒரு வடிவம் இல்லை பல வடிவங்கள் இருக்கிறாரு. ஏன்னா அதன் மூலம் பக்தர்களை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்கு அவர் வந்து சலுகை பண்ணி கொடுக்குறாரு. Hare Krishna. Vishwarupa universal form is mainly meant for the atheist, if I'm correct, because they feel such an opulent. And sometimes some make it confused because Mahāpuruṣa says God is one, everything is one. If they see all the Lord Shiva, Brahma and all the demigods in one form, they'll think that, oh, Lord is one. கேள்வி என்னன்னா விஸ்வரூபம் வந்து அசுரர்களுக்கு வந்து வழிபடக்கூடிய ஒன்றுன்னு சொல்லப்படுது. அந்த விஸ்வரூபத்தில் வந்து பிரம்மா சிவன் எல்லாருமே இருக்கிறதுனால வந்து அவங்க என்ன முடிவுக்கு வர்றாங்கன்னா கடவுள்னா எல்லாருமே கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு எல்லா வடிவங்களுமே கடவுள் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வர வைக்கிறது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? So scriptures say many things. சாஸ்திரங்கள் வந்து பல விஷயங்களை வந்து நம்மளுக்கு சொல்லுது. And of course philosophically broadly they speak of oneness. நம்ம தத்துவப்படி பார்த்தோம்னா அது வந்து ஒருமைத்தன்மையும் பேசுது. Only Brahman exists. பிரம்மான் மட்டுமே இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்லப்படும் இருக்குது. But simultaneously we still the same scriptures will say the Lord desired and he became many. அதே சாஸ்திரம் வந்து சொல்லுது பகவான் வந்து நினைக்கிறாரு பகவான் வந்து பல வகையில உருவாக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. To understand these statements we have to take a very broad view of the whole scripture. இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு அந்த சாஸ்திரம் முழு சாஸ்திரத்தையும் ஒரு பெரிய அளவுல வந்து நோக்கணும். And when we do that then we'll see the Lord makes contradictory statements. இதை வந்து நம்ம வந்து நோக்கணும்னா பகவான் வந்து இந்த கருத்து வேறுபாடான வாக்கியங்களை வந்து சொல்லலை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கலாம். And we can argue both ways. We can argue, okay, we'll take all of the oneness statements and we'll take all of the different statements and interpret them so that they are lesser in meaning. நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அந்த உரிமையா எல்லாம் ஒன்று அப்படிங்கிற சொல்ல வாக்கியங்களை எடுத்து எல்லாம் வேறுபாடு உடையது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம மொழிபெயர்ப்பு செஞ்சு ஒருமைன்னு சொல்லலாம். Or we can all the take statements of duality, difference, etc. and then we can minimize the oneness. அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த இருமைத்தன்மைன்னு சொல்லப்பட்ட வாக்கியங்களை எல்லாம் நம்ம உண்மைன்னு எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒருமைத்தன்மைன்னு சொல்லப்பட்டதை பூரா வந்து அதை வந்து மாற்றி நம்ம இருமைத்தன்மை தான் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லலாம். So we can go on arguing both ways. நம்ம வந்து ரெண்டு வகையிலையும் வாக்குவாதம் பண்ணிக்கிட்டே போகலாம். And that's exactly what happens between the Shankarites and the Vaishnavas. Argue back and forth like this. அதுதான் வந்து சங்கராச்சாரியார் பின்பற்றவங்களுக்கும் இந்த வைஷ்ணவர்களுக்கும் இடையிலே வந்து நடந்துகிட்டே இருக்குது. So Lord Chaitanya's solution is a little different. ஆனா சைத்தன்ய மகாபுருடைய பார்வை வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமானது. He says both are true. சைத்தன்ய மகாபுரு சொல்றாரு ரெண்டுமே உண்மைன்னு சொல்றாரு. But then the objection is, well,
they can't both be right. It can't be one and many. How can that? It's not possible. ஆனால் அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா எப்படி வந்து ரெண்டும் ஒரே நேரத்தில் உண்மையாகும், அது சாத்தியம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So certainly from material logic, we can't make statements like that. அந்த பௌதிக அந்த லாஜிக் படி பார்த்தோம்னா ரெண்டும் வந்து ஒன்றுன்னு சொல்ல முடியாது. If we say the microphone is here, we cannot say the microphone is over there. நான் வந்து இப்போ இங்கே வந்து மைக்ரோஃபோன் வந்து இங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைக்ரோஃபோன் அங்கே இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. If we say the microphone exists, we cannot say it does not exist. மைக்ரோஃபோன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைக்ரோஃபோன் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. If we say the microphone is black, we cannot say it is white. மைக்ரோஃபோன் வந்து கருப்புன்னு சொல்லிட்டு மைக்ரோஃபோன் வெள்ளைன்னு சொல்ல முடியாது. It's meaningless. அது வந்து அர்த்தம் இல்லாதது. It's one or the other. ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்கும். So we could take the statements, okay, there's one Brahman, or okay, there's many, and this way, it doesn't look, it doesn't make sense. அதனால நம்ம வந்து ஒரே பிரமாணம் இருக்குது, அதே நேரத்தில் எல்லாம் வேறுபட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்றது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வகையான புரியலை கொடுக்காது. But unlike the material world where there's either black or white, and people can say, okay, it's black, it's not white, therefore white is false. ஆனால் இது வந்து பௌதிக உலகத்து மாதிரி வந்து பிளாக் வந்து பிளாக் தான், ஒயிட் வந்து ஒயிட் தான், அந்த மாதிரி கிடையாது. But we can say everything is one, or there is difference. We cannot prove one way or the other by our material vision. நம்ம பௌதிக பார்வையின்படி வந்து இது வந்து பிளாக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து நிரூபிக்க முடியாது, இது வந்து ஒயிட்னு சொல்லி நிரூபிக்க முடியாது. So we go by scripture, but scripture says both things. So how do we solve that? ஆனால் சாஸ்திரங்கள் வந்து சொல்லுது இது ரெண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு, அப்படின்னா எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? So then we're stuck with interpreting either one or the other statements. All of the statements about difference, we can interpret them and say it doesn't really mean that. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், சாஸ்திரத்தில் நம்மளுக்கு எந்த இதை எடுத்துக்கிட்டோமோ அதை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு எதிராக இருக்கிறத பூரா வந்து மொழிபெயர்த்து இதுக்கு சாதகமாக மாற்றுறோம். Which is what Shankaracharya does, let's say, with the whole Bhagavad Gita, talking about, Lord, Jivas, Prakriti, all doesn't actually exist. இதைத்தான் வந்து சங்கராச்சாரியர் வந்து பகவத்கீதையில் சொல்றாரு, பிரகிருதி ஜீவா இது எதுவுமே இல்லை, எல்லாமே ஒன்று தான் அப்படின்னு மொழிபெயர்ப்பு கொடுக்காரு. He's only talking about the illusory world. அவர் வந்து ஒரு கற்பனை மட்டும் பேசுறாரு. Of course, within the Bhagavad Gita, Krishna never says all of this is illusion. Never says that. ஆனா பகவத்கீதையில வந்து கிருஷ்ணர் வந்து எங்கேயுமே சொல்லல இது எல்லாம் வந்து illusion அப்படின்னு வந்து சொல்லல. But taking the statement, Sarvam Idam Brahma, everything is Brahma, nothing else exists, then he says, this is stronger, all of this is weak. Therefore, we interpret it as oneness only. அவர் சொல்றாரு இதம் பிரம்மா அப்படிங்கிற அந்த ஸ்லோகத்தை அவர் மேற்கோள் காட்டி இதுதான் உண்மை, மற்றது எல்லாம் வந்து இது சப்போர்ட் பண்றதுக்கு தான் இருக்கு அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. Of course, then we can take the opposite view. Bhagavad Gita, we should accept it as just as it is. Everything is true. And all the statements of oneness, it doesn't mean oneness. It just means Lord is in control of everything. That's it. ஆனால் வந்து நம்ம பகவத்கீதையில் படி பார்த்தோம்னா அந்த எல்லாமே சொல்லப்பட்ட எல்லாமே உண்மை, அவர் வந்து ஒருமைன்னு சொல்லப்படுறது வந்து பகவான் வந்து இதை கட்டுப்படுத்துறாரு, அந்த வகையில் இது வந்து ஒருமை அப்படின்னு வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். However, we do have a significant number of statements, especially in the Upanishad, that talk about this oneness. இதே மாதிரி நம்ம உபநிஷத்தில் பார்த்தோம்னா இந்த ஒருமைத்தன்மை பற்றி பல இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. So how to solve this problem? எப்படி இதை ஒரு முடிவு கொண்டு வர்றது? So Lord Chaitanya says both statements are true. சைத்தன்ய மகாபுரு சொல்றாரு ரெண்டுமே உண்மை அப்படின்னு சொல்றாரு. But as I said, it's not logically doesn't make sense from our perception. இது வந்து நம்ம பார்வையில வந்து லாஜிக் படி வந்து இது வந்து எந்த வகையான புரிதலையும் நமக்கு கொடுக்காது. So Lord Chaitanya says by the achintya shakti of the Lord, he can be one and many. சைத்தன்ய மகாபுரு சொல்றாரு பகவானுடைய அஜிந்திய சக்தியின் மூலம் வந்து அவர் ஒரே நேரத்தில் ஒன்னாவும் இருக்க முடியும், வேறுபட்டு இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. So this way we get achintya beda. இந்த வகையில தான் அஜிந்திய பேத தத்துவம் வந்து வந்திருக்குது. So the advantage of our philosophy is we don't have to interpret the statements of difference or the statements of oneness. இந்த ஒரு நன்மை என்னன்னா நம்ம வந்து எதையுமே வந்து மொழிபெயர்ப்பு கொடுக்க தேவையில்லை, இருமைத்தன்மையை சொல்றது அப்படி எடுத்துக்கலாம், ஒருமைத்தன்மையும் அப்படி எடுத்துக்கலாம். So in the Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya says, as much as possible, we should take the direct meaning, abhida or mukhya vritti. That should be the main way in which we interpret this, get the meaning of Scripture. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம வந்து மொழிபெயர்ப்பு வந்து குறைந்த அளவு தான் கொடுக்கணும், அதை அப்படி உள்ளபடியே தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So if we interpret everything in terms of Chinta Bheda Veda Tattva, then we have minimum of
lakshana or indirect interpretation, a maximum of abhida or mukhya vritti. அதனால் நம்ம வந்து சைத்தன்ய சரித்திரத்தில் சொல்லப்பட்டபடி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம மொழிபெயர்ப்பு கொடுக்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். அந்த முக்கிய விதியையும் லட்சண விதியும் அந்த மாதிரி நம்ம அப்படி எடுத்துக்கலாம். Hare Krishna Maharaj. Sometimes we could see that devotees used to criticize the other devotees for visiting Vishnu temples as saying you should worship Krishna like that. At the same time, Mahaprabhu visited various temples, even to the Shiva temples during his visit to South India. So how to understand this? கேள்வி என்னென்னா, இந்த பக்தர்கள்லாம் வந்து விஷ்ணு கோயிலில் வந்து போய் சாமி கும்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே நேரத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சிவன் கோயிலையும் போய் வழிபட்டார். இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? Well, we can visit anywhere and we should never disrespect any devata or any form of the Lord. நம்ம எந்த இடத்தையும் வந்து நம்ம போய் பார்க்கலாம். நம்ம வந்து எந்த தேவர்களையும் வந்து நம்ம மரியாதைக்கு குறைவாக வந்து நடத்தக்கூடாது. At the same time, we should have a proper understanding of the position of devatas, position of Shiva, position of Vishnu, and position of Krishna. அதே நேரத்தில் நம்ம தேவர்களுடைய நிலை, சிவனுடைய நிலை, விஷ்ணுவோட நிலை, கிருஷ்ணருடைய நிலையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறணும். So all of these positions are nicely defined in our scripture, and they're also summarized in the Brahma Samhita. எல்லாமே வந்து சாஸ்திரங்களில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கு, பிரம்ம சமீதிலையும் தெளிவாக விளக்கப்பட்டிருக்கு. So in Brahma Samhita explains how the Vishnu forms are like lights emanating from an original light. அங்கே பிரம்ம சமீதியில் சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா அந்த உண்மையான வெளிச்சத்திலிருந்து வரக்கூடிய ஒரு வெளிச்சம் தான் வந்து விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Or Shiva is like yogurt transformed from milk. சிவனை பற்றி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா பால் வந்து தயிராக மாறினது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Or Ganesh is carrying the feet of the Lord on his head. கணேசை பற்றி என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா பகவானுடைய பாத தம்பளத்தை வந்து அவருடைய தலையில தூக்கிட்டு போறாரு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. Or Durga Devi is like the shadow of the Lord. துர்காதேவி வந்து பகவானுடைய ஒரு நிழல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So they're all carrying out the orders of the Lord in different ways. இவங்க எல்லாம் வந்து பகவானுடைய கட்டளையை வந்து பல வகையில் வந்து நிறைவேற்றுறாங்க. So we respect them. அவங்களுக்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்கணும். But we also understand their particular position. அதே நேரத்தில் அவங்களுடைய குறிப்பிட்ட நிலையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும். Scriptures also state that Lakshmi, here I am referring to Mahalakshmi, she never ever leaves Mahavishnu. Vishnu, she never leaves Vishnu, Mahalakshmi. So my question is, like, also scriptures state that Lakshmi is interested in taking part in the Rasa Leela. So there's a contradiction. So, like, can you explain this, Maharaj? Lakshmi never leaves the side of Vishnu. Oh. She's always with. So my question is, like, how does Lakshmi desire the Rasa Leela with Krishna? So it's contradictory, Maharaj. Well, he never can enter into the Rasa Leela. Yeah. கேள்வி என்னன்னா, லக்ஷ்மி வந்து எப்பவுமே வந்து நாராயணரை விட்டு விலக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது எப்படி அவங்க வந்து ரசலீலையில் வந்து ஆடுறதுக்கு விருப்பம் பட்டிருப்பாங்க? அதான் கேள்வி. பதில் என்னன்னா, அவங்களால அது செய்ய முடியல. See, in the spiritual world, whatever qualities Lord have, all qualities are spiritual. Okay, and these qualities are part of the Swarupa Shakti. And whereas in the material world, whatever qualities we see, you know, all the elements and everything, it's all the qualities of the Paramatma. We can say that that three Vishnus are there. Is the manifestation of the qualities. So, but this Paramatma, or you know, these three Vishnus are spiritual. Okay, it's like Krishna only. Okay, but qualities are different. But now my question is that this, if we say that Krishna's quality as spiritual are part of Sarva Shakti, and how can you say that the Paramatma or three Vishnus who are all our expansion of Krishna, our qualities are material qualities? Three Vishnu's quality, what we see in the material is accepted as material qualities, not as spiritual qualities. Because whereas because Paramatma and Vishnu, there is Krishna, there is no difference in one sense. They never have material quality.
Paramatma. Yeah, no material quality. And what about we see in the material world? It's all material only, correct? The qualities in the material world are material. Sattva, Raja, Tama. Yes, sir. They're material. But Vishnu is not Sattva, Raja, Tama. He rules over it, controls it, but he is never partaking of those gunas, never touched by the gunas. Yeah, that is there. கேள்வி என்னென்னா கிருஷ்ணர் வந்து அவருடைய ஆன்மீக சக்தியின் மூலம் வந்து ஆன்மீக உலகத்தில் எல்லாத்தையும் உருவாக்குறாரு. ஆனால் மகாவிஷ்ணு வந்து இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து இந்த பௌதிக சக்தியில் வந்து வெளிப்படுத்துகிறாரு. ஆனால் அதனால் வந்து எப்படி மகாவிஷ்ணுக்கு வந்து அந்த பௌதிக குணங்கள் வந்து இருக்கும், இதான் கேள்வி. மகாராஜ் சொன்ன பதில் என்னென்னா, மகாவிஷ்ணுக்கு வந்து பௌதிக குணங்கள் கிடையாது. அவரும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறாரு ஒழிய அந்த பௌதிக குணங்கள் வந்து அவர் எப்பவுமே வந்து தொட முடியாது. In the whatever we see in the material world, same thing is there in the spiritual world, but that's all spiritual. But we see in the material like earth, water, fire, air, ether, intelligence, ego, this all material qualities, and these qualities come from the Mahavishnu only. Well, all those are manifesting from the Bahiranga Shakti, the external energy. All the qualities in the material world, all the elements manifest from external energy. Qualities in the spiritual world manifest from the internal energy. So a different source. It's all Shakti, but different. கேள்வி என்னென்னா, இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிற நிலம், நீர், காற்று, ஆகாயம் எல்லாமே வந்து பகவானுடைய சக்தி தானே, அது எப்படி நம்ம வந்து ஆன்மீக சக்தின்னு சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது கேள்வி. மகாராஜ் சொன்ன பதில் என்னென்னா, இது வந்து பகிரங்க சக்தியின் மூலம் வரக்கூடிய பொருள்கள், ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கிற பொருள்கள்லாம் வந்து அந்தரங்க சக்தியினுடைய பொருள்கள், சோர்ஸ் வந்து வேற வேற. So we say that Durga is a shadow of the Lord, but she's also a shadow of the internal energy, so there is similarity because of that. நீங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு துர்காதேவி வந்து ஒரு நிழல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவானுடைய ஒரு நிழல் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே நேரத்தில் ஆன்மீக சக்தியினுடைய நிழல்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. So the external energy is a reflection or shadow of the internal energy. இது வந்து நிழல் வந்து ஆன்மீக சக்தியினுடைய ஒரு பிரதிபிம்பம். So you'll get similar qualities. அதனால வந்து ஒரே தன்மைகள் வந்து இருக்கும். You have sattva, raja, tamas in the material world. நம்மளுக்கு வந்து ரஜகுணம், சத்துவகுணம், தமோகுணம் வந்து பௌதிக உலகத்தில் இருக்கு. So you have yoga maya like tamas in the spiritual world. You'll have rajagun passion in the spiritual world like the prema of the gopis. And you have sattva like peacefulness and shanti in the spiritual world. அந்த யோகமாயா அப்படிங்கிறது வந்து ஆன்மீக உலகத்தில் வந்து தமோ குணமாக செயல்படுது. அந்த கோபியர்கள் வந்து கோபம் அடைகிறது, அவங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறதெல்லாம் வந்து ரஜகுணம் மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் சத்துவகுணம் வந்து யோகிகள் இருக்கிறது வந்து சத்துவகுணமாக இருக்குது. And you'll have trees and rivers, mountains, things. Spiritual world and the spiritual world. ஸோ இங்கே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து அங்கேயும் இருக்குது. But looks similar but very different, opposite, because it's spiritual versus spiritual. இது பார்க்கறதுக்கு வந்து ஒன்றா இருக்கும், ஆனால் இது வந்து எதிர்மறையானது. In the material you will see there are few followers of Krishna, and maximum we see there are followers of Vishnu or Shiva or different avatars of the Lord. And okay, there is a different abode in the spiritual for the different avatars. What about this Vishnu or Shiva, particularly the Vishnu form, those who worship in the material world, not the particular avatars? What will be the destination? கேள்வி என்னென்னா, இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து சிவனை வழிபடுறவங்க, விஷ்ணு வழிபடுறவங்க வந்து நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. கிருஷ்ணரை வழிபடுறவங்க வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறாங்க. Well, it is described that there are 24 Vishnu forms in the spiritual world, all expansions from Pradumna, Aniruddha, and Krsna, and Vasudeva. அதனால் கேள்வி என்னென்னா, விஷ்ணுவை வழிபட்டாங்கன்னா அவங்க வந்து ஆன்மீக உலகத்தில் எந்த உலகத்துக்கு போவாங்க? அதுக்கு மகாராஜ் சொன்ன பதில் என்னென்னா, அந்த ஆன்மீக உலகத்திலேயே 24 விஷ்ணுக்கள் இருக்கிறாங்க. அந்த பிரத்யும்னா, சங்கர்ஷனா, அனிருத்தா, அது எல்லாமே விஷ்ணுவோடைய வடிவங்கள். So they're all Vishnu forms with their Shankha Chakra and different arms. அது எல்லாமே விஷ்ணுவோடைய வடிவங்கள், சங்கு சக்கரம் வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற வடிவங்கள். But they have their own particular place, they have their palace, they have their devotees.
அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட இடம் இருக்குது, அவங்களுக்கு தனிப்பட்ட அரண்மனை இருக்குது, தனிப்பட்ட பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க. So if one worships a particular Vishnu form, he'll go to that particular place. ஒருத்தர் வந்து குறிப்பிட்ட அந்த விஷ்ணு வழிபட்டாங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு அவங்க போக முடியும். Maharaj, Maharaj, in the when we practice bhakti, if we are attracted to Krishna, then we progress in a certain way, like we have anartha nivritti, asakti, bhava, prema, like that. So what if we are attracted to some other god, like some other expansions of god, like Rama, Narsimha, anything like that? What is the level of progress like? கேள்வி என்னென்னா, நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வழிபடுறோம், அதனால் நம்ம அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, ஆசக்தி, பாவா அப்படின்னு நம்ம வந்து முன்னேறுறோம். இதே மற்ற கிருஷ்ணரை தவிர்த்து மற்ற ராமா, நரசிம்மா அந்த மாதிரி வடிவங்களை வழிபடுறவங்களுடைய நிலை என்ன? So if you worship Rama, then you can realize Rama and develop prema for Rama, but it will be of course dasya. நம்ம வந்து ராமரை வழிபட்டோம்னா நம்ம வந்து தாசி ரசத்தில் முன்னேறுவோம். If you worship Nrsimhadev, then you can realize Nrsimhadev with prema and dasya. நம்ம நரசிம்மதேவ வழிபட்டோம்னா நம்மளுடைய பிரேமை வந்து தாசி ரசமாக இருக்கும். Or if you worship Vishnu, then you realize Vishnu with dasya. நம்ம விஷ்ணு வழிபட்டோம்னா நம்ம வந்து விஷ்ணுவை உணரலாம், அது தாசி ரசமாக இருக்கும். Maharaj, when you are explaining about the expansions of Paramatma forms, you mentioned there are billions of universes or unlimited universes. So which means unlimited Garbhodaksha Vishnu is there. So which means each universe there is a dham. There is a dham and there is a aprakata leela going on. Always there is a leela going on in the dham, like Vrindavan, Navadip. So which means there is the Nitya Siddhas are actually present eternally there. So if that is the case, the expansions are actually unlimited, then when we read Acharya's book, they mention that the Nitya Siddhas can expand up to some certain limited forms, like 9 or 11, something like that they have mentioned. So how to understand this? If there are unlimited universes and the Nitya Siddhas are actually unlimited, then how to understand this statement of the Acharyas that கேள்வி என்னென்னா, இந்த பிரபஞ்சங்கள் வந்து எண்ணிலடங்கா பிரபஞ்சங்கள் இருக்குது, அந்த எண்ணிலடங்கா பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் எண்ணிலடங்கா கர்ப்போதய சாய விஷ்ணு இருக்கிறாரு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம வந்து அந்த ஒரு ஒரு 12 வகையாக மட்டும்தான் இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது எப்படி நிறைய பிரபஞ்சங்கள் இருந்தால் நிறைய பேர் இருக்கணுமே, அப்படி இல்லையே, அதான் கேள்வி. So yogis can expand up to 9 forms, but Supreme Lord is not a yogi, so he can expand unlimitedly as he does with Paramatma forms, etc. யோகியில் வந்து 9 வகையில் வந்து அவங்க வந்து விரிவாகிக்கலாம். ஆனால் முழுமுதற் கடவுள் வந்து பரமாத்மா வந்து அந்த மாதிரி இல்லை, அவர் எண்ணிலடங்கா விரிவாகிக்கலாம். And so by the will of the Lord, unlimitedly he can expand all the Nityasiddha devotees also. அவர் நினைச்சதுன்னா நித்தியஸ்தர்களையும் வந்து எண்ணிலடங்கா வந்து விரிவாக்கிக்கலாம். Yeah. Shankarites, there's a question from online YouTube. Shankarites says Shiva is another form of Vishnu. Sri Vaishnava says Shiva is a Jiva. Gaudiyas also say Shiva is a Guna avatar of Vishnu. So question is, do we see any difference between Shankarites and Gaudiyas in the position of Lord Shiva? ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் வந்து சிவனை வந்து விஷ்ணு கிடையாதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் சங்கரைட்ஸ் வந்து சிவனும் விஷ்ணு ஒன்றுன்னு சொல்கிறாங்க. கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் வந்து குணாவதார்னு சொல்கிறோம். ஸோ அப்படின்னா நம்மளுக்கும் சங்கரைட்ஸுக்கும் என்ன ஒற்றுமை? So generally we don't say Shiva is a jiva. He's not a jiva. He has more powers. He's actually a form of Vishnu that manifests less power than normal Vishnu. Less. பொதுவாக வந்து நம்ம வந்து சிவனை வந்து ஜீவன்களோட வந்து நம்ம வந்து வகைப்படுத்தப்பட மாட்டோம். ஏன்னா அவர் வந்து பகவான்கிட்டருந்து வர்ற ஒரு விரிவங்கம். அதே நேரத்தில் வந்து அவர் வந்து விஷ்ணுவோட 5 குணங்கள் வந்து குறைய வெளிப்படுத்துறார். So therefore we can say he's a form of Vishnu who manifests a little bit less quality. So that's where we take the example of the milk and the yogurt. அவர் வந்து பகவான்கிட்டருந்து வெளிப்படுற ஒரு அங்கம், ஆனால் 5 குணங்களை குறைய வெளிப்படுத்துறாரு. அதனால தான் நம்ம வந்து அவர் வந்து பாலிலிருந்து வர்ற தயிர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். But to express the difference, we also say that Shiva is the servant of Vishnu.
அந்த வித்தியாசத்தை நம்ம வெளிப்படுத்துறதுக்காக சிவன் வந்து விஷ்ணுவோட பக்தர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம். And we'll never say that Shiva is greater than Vishnu. நம்ம வந்து எப்பவுமே சொல்ல மாட்டோம் சிவன் வந்து விஷ்ணுவோட உயர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். Because he manifests 5 less qualities. ஏன்னா அவர் 5 குணங்களை வந்து கம்மியாக வெளிப்படுத்துறார். Hare Krishna Maharaj. So one question. So we find from the scriptures that Krishna is the source of all incarnations, but we also find in some of the sampradayas they consider Vishnu to be the source of all the avatars, including Krishna. But we say that even they are authentic sampradaya. So how should we understand that? நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் தான் வந்து எல்லாத்துக்கும் முழுமையானவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஆனால் வேற சம்பிரதாயங்களை வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு அவதாரம் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனால் அதுவும் ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு சம்பிரதாயமாக இருக்குது. இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? Well, Krishna is the source of all avatars in one sense, but not literally. ஆனால் கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாத்துக்கும் காரணம் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. ஆனால் அதை அப்படியே எடுத்துக்கக்கூடாது எழுத்து வடிவில். So usually it is said that the avatars manifest through Garbhodakshaya Vishnu. பொதுவாக வந்து கர்ப்போதய விஷ்ணுட்டு இருந்தால் எல்லா அவதாரங்களும் வரும். But we say that Krishna does not manifest through him at all. He's directly manifesting from spiritual world. ஆனால் நம்ம சொல்கிறோம் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த கர்ப்போதய விஷ்ணு மூலம் வரல, அவர் வந்து ஆன்மீக உலகத்துக்கு வந்து நேரடியாக வர்றாரு அப்படின்னு சொல்கிறோம். So there are details between sampradayas which are different. அதனுடைய விளக்கங்கள் வந்து ஒவ்வொரு சம்பிரதாயத்திலையும் வேறுபட்டு இருக்கலாம். And that's why they are different sampradayas. அதனால தான் அவங்க வந்து வேற வேற சம்பிரதாயம்னு சொல்கிறோம். So Madhva Sampradaya or Sri Sampradaya will say Vishnu is supreme and everyone else is avatar. மத்துவ சம்பிரதாயத்திலும் சரி ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்திலும் சரி விஷ்ணு தான் வந்து முழுமையானவர், மற்றவங்க எல்லாருமே அவதாரங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. But then Gaudiya Sampradaya and Nimbarka Sampradaya and Vallabha Sampradaya will say Krishna is supreme, he's not an avatar. ஆனால் கௌடிய சம்பிரதாயம், நிம்பர்க்க சம்பிரதாயம், வல்லப சம்பிரதாயத்தில் வந்து கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள், மற்றவங்களாம் அவதாரம் அப்படி சொல்லப்படுது. But then of course there are also differences between Nimbarka and Gaudiya and Vallabha. அதே நேரத்தில் நிம்பர்க்கா வல்லபா அவங்களுக்குள்ளேயும் வித்தியாசம் இருக்குது. So we have some little difference. கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது உள்ள.